Tuli ku Buganda Road, Buganda waffe Okanya Sammy Da Mity Family aweereddwa bailo mukama mulungi wa kitiibwa ono abadde amaze ebbanga ddene mu nkomyo okuva lyakwate wali mu Genzi protest march to parliament ne bamuyisawo ne bamutulugunya nnyo yabadde bamulaalira nga tebagala kumuyimbula naye olwaleero mukama akkiriza abasajja bamuyimbudde. Saba tugende ku kooti tulabe embeera nga bweri nga maama Kampala Shami Malende tubuulire. Yes, abantu baffe mwenna abaliko tuli wano Buganda Road Court nga mukimanyi mwenna abantu bano bonna bemulaba wano abantu abalungi bazze ku kooti wano bambi n'abalala bali omunda bajjudde tubadde tuze ku musango gwa muganda waffe mukwano gwaffe comrade waffe Okanya Sam abasinga muyita Sammy Da Mity Family abadde bagoberera mulaba ebibadde mu kooti. Sammy Da Mity Family aleeteddwa n'abeera nga ayimiriziddwa mu kooti ne tubeera nga tumusabira okweyimirirwa kubanga yaggulwako omusango gwa nuisance era bw'aleeteddwa mu kooti n'asimbibwamu. Omuwabi wa gavumenti n'ategeeza nti okunoonyereza kwonna kwaggwa bagala kutandika kuwuliriza musango naye kooti n'etuwa ekyaganya okumusabira okweyimirirwa ne tumuleetera abayima basatu oba bamweyimirira kubadde ku maama we kuliko kojja we ne muganda we ne bamweyimirira era oluvannyuma lw'okuwulira okusaba kwaffe kwonna kooti ekkiriziganyiza nti asaana okuba nga yeeyimirirwa naye ne muteekerako obukwakkulizo obw'okuleka passport ye ne national ID mu kooti naye nga ajja kuba nga akkirizibwa okujja okufuna national ID ye ng'alina kyayagala okubeera ng'agikozesa oba passport ye ng'alina gyayagala okutambula okugenda. So awo ne kiba nga bwekityo bwe kiyimiridde kooti emukkiriza okweyimirirwa era ng'agenda kusasula emitwalo 5 mu kaashi egya buliwo era ng'essaawa eno kye tuli mu kukolako nti abagenze mu banka bagenze kusasula naye nga ate abamweyimiridde bo bateereddwako obukadde 2 naye ng'obwo si bwa kaashi. So tugenda komawo mu kooti nga 5 September 2024 omusango gubeere nga gutandika okuwulirwa. Nze Shami Malende omubaka omukyalo wa Kampala era nga mu kooti tubaddemu nnyo n'abantu bangi nnyo bambi abantu ab'enjawulo okuva mu media houses ez'enjawulo babaddewo aba online friends bonna babaddewo abantu be bakwano be abooluganda bonna babaddewo Paul Musimedia bonna mbalengerawo wano ndaba comrade Katongole Julius ba Mr Kawempe yes bonna abantu babaddewo n'abalala bangi nnyo besiyinza kumenya. Twagala kwebaza bwebazi okubeera nga buli babanga balina omuntu gwe bakutte naddala mu nsonga ezeekuusa ku by'obufuzi oba okulaga obutali bumativu kwebyo ebimunyigiriza bambi abantu muvaayo ne mujja ne mubeeranga mumubeererawo mwebale nnyo mwebali eddala si Okanya Sam yekka naye bannaffe bangi nnyo baleetebwa mu kooti emabegako bonna tubadde tukyalwanirira aba march to parliament okuba nga nabo bafuluma. Jjukira nti Okanya Sam yakwatibwa ku ebyo ebiyitibwa ebya march to parliament kubanga naye yali yeekalakasa nga agamba nti avumirira obuli bw'enguzi. So abantu abo bonna abeekuusa ku ebyo tubadde mu kooti nga tukola ku misango gyabwe wamu ne bannamateeka bannaffe abalala twagala kwebaza buli yeenyigiddemu buli ayimisiza eddoboozi lye buli akyayimisa eddoboozi lye buli alina kyakoze na buli muntu akyalina kyakola. Bakirewo Kivumbi bakyaliyo bakirewo Kivumbi kimanyi temuleeta mu kooti Mashe Makindye Bobby Yanga akyaliyo aleetebwa mu kooti Mashe Makindye Bamagala Umaru gye bali bateekebwako nga terrorism tuli mu high court wali era nga emyezi gyabwe 6 gyaggwako ddala tubateramu bail application naye ng'ensonga zaabwe zikyatambula bwe zityo n'abantu abalala bangi. Nja kubakolerayo session maaso awo kati mbalage emisango gyonna egiri mu kooti n'egyo egiwedde wamu ne bannaffe be tukyetaaga okuyamba. Wano ku Buganda Road Court tubaddewo n'omusango omulala ogwaba Derek era abo nabo omusango gwabwe guzze nabo ne bongezaayo bbeeri yabwe kuba twali twabasabira okweyimirira emabega era ne babeera nga baabata. Kwaliko n'omukulu omulala baali bamuyita Magala musango wano gwa Buganda Road Court. So n'olwekyo twagala just kubakubiriza nti bw'olaba ekiguddewo omuntu tekitegeeza nti gwe olwokubanga tekikutteeko ba tekiri ku mwana oba mukwano gwo kyogamba nti tekikukwatako wenyigiremu owagire mu ngeri yonna gy'oba osobodde. Osobola okujja n'obeerawo osobola okujja ne weeyimirira omuntu mukwano gwo muganda wo buli kimu okubanga mu mateeka kikkirizibwa osobola okukozesa eddoboozi lyo n'obeera ng'oyogerera oyo ali emabega w'enkomi. Omuntu yenna alina okuba n'eddembe lye eddembe lye lyonna kasaliba nga likwatiddwako oba okutte ku bulamu bwe bwonna. Mu Uganda tukyalina obuzibu obw'okuba nti tukyalwanirira eddembe ly'obuntu n'okulaba nti enkola y'amateeka ekola bulungi. N'olwekyo bonna bwe tulaba nga waliwo okunyigirizibwa kwonna ku muntu yenna ffenna omuntu n'ababeera nga badde wa NRM oba muwagizi wa NRM naye ne bamukwatira mu ebyo ebyekulinnyirira eddembe lye nga badde alaga okwekalakasa munnange naye tumugyayo tetubasosola aba DP tubajjayo FDC tubajjayo abatali mu byabufuzi tubajjayo kubanga
ekintu ky'eddembe ly'okutekisosola bibiina by'abufuzi n'olwekyo bano bonna boolaba betuyamba betusalawo betwasalawo ne tugamba tujja kuteeka mu saavisi zaffe ku bwereere tukikola ku lw'omutima ogwo gwennyini omulungi. Yes, tulina abantu baffe abagenda okudda mu makooti ag'enjawulo, tulina betwasabira okwemirirwa ku LDC ennaku zaabwe zijja, tulina emisango egiri e Mengo, tulina emisango egy'enjawulo egiri wano ku Buganda Road Court, ne tulina egiri e Nabweru, tulina egiri mu High Court, waliwo egiri mu ICD, waliwo egiri e Nakawa. Ejo n'emisango tulina okuba nga tugigoberera. Ekikolo kya byonna tudimandi kati abantu bonna abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi babeere nga bateebwa, abannansi okuwolezebwa mu kkooti ez'amateeka, ekyo kibeere nga nakyo kikyusibwamu. Babeere nga bava mu kkooti y'amagye baleete mu kkooti eza bulijjo, olw'ensonga nti kkooti ez'amagye zirina kukozesebwa abantu bonna abeekwasa ku military service, ate nga waliwo ne ruling ya constitutional court etayimirizibwanga naye nga tebannaba kugiteeka mu nkola, balinze nti Supreme Court bakola appeal era ne bagaana okulaba nga bayimiriza ekintu ekyo. Nakyo ffe tugamba nti engeri gye waliwo ensala ya constitutional court egamba nti bannansi tebalina kukozesebwa mu kkooti z'amagye, ekyo kyandibadde kikolebwako ne kigira nga kiweebwa ekitiibwa, then appeal bw'ereetebwa ng'erina kyekyusamu okuva mu Supreme Court, awo at least ne baleka bakitinga otherwise. So mu bimpimpi eddembe ly'omuntu likwata buli omu, terikyusa kkala, teriboola bibiina byabufuzi. So wabeerawo omuntu yenna anyigirizibwa eddembe ery'obuntu, ffenna tuveeyo tubeere nga tulaizinga amaloboozi gaffe, tumuyimirirewo, tumubeererewo, kubanga kyalwanira kati bakino okwenya Sam kye yaliko ne banna abalala bangi bamusiri David bakwatibwa ne bateebwa ku bail, basera okuba John Bosco n'abantu abalala bangi nnyo nnyo, sobola kubamenya n'embamalayo bangi nnyo. Ba Olivia Lutaya bakyali mu kkomera, yes, ku keesi ezo ez'enjawulo naye nga zonna zeekuusa ku byabufuzi. At the end of the day tugamba nti abantu bonna bateebwe, kisoboka kubanga emisango egy'abakwasa gyekuusa ku byabufuzi balaga butali bumativu. In fact government yandibadde yebazanga abantu bano bava balaga obutali bumativu kubanga abantu bwe bakkiriza ne boogera n'omanyi obutali bumativu bwabwe buli oddayo n'obukolako okusinga bw'obasirisa oba n'obasuppressinga oba n'obasiba oba n'obatulugunya oba n'obatta. Ekirala abantu bangi tufunye complaints abantu abafuna torture in detention centers nti abantu babeera mu bifo ebikuumira mu mateeka naye nti ate ne batulugunyizibwa. Ekintu ekyo kiri real, abantu bakyogeddeko nnyo bakomplainiza ku bantu abangi. Wabeewo ekikolebwa, yes, tulina amateeka agoogera ku by'okutulugunya omuntu era n'engeri gye basobola okuyingizamu proceedings n'okubeera nga mupanishingwa yennyini akikoze, naye twetaaga amaanyi agasokkako okuprotectinga abantu okubeera nga tebatulugunyizibwa mu buduukulu ate bwe balina okukuumibwa. Ekyo ekirala kubanga n'etteeka terikkiriza bujulizi bufunye ku muntu ng'omukase bukasi, kubanga omuntu oyo asobola okukkiriza omusango olwokubanga akooye okumutulugunya oba nakkiriza omusango olwokubanga omusuubizza tojja mutwala ebweru ojja muwa $3 kyokka n'akkiriza omusango naye ng'ate teyagukola. Ne Katonda tayagala muntu akkiriza kintu ky'ataakola. So n'olwekyo oluba otulugunya omuntu oba n'omusuubiza eby'obulimba n'akkiriza ekintu ky'ataakola oba tosaavinze justice. So y'ensonga lwaki abantu tebalina kutulugunyizibwa mu buduukulu. Mpozzi n'ekirala ng'ate kikulu nnyo nti abantu abasinga engeri kati gye bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka. Amateeka constitution erambika omuntu by'alina okukwatibwamu. Omuntu ojja n'omweyanjulira n'omulaga ovudde mu department kiggwani omukwatira mu capacity ki era omukwatira mu ssango ki n'omugamba you are under arrest n'omutwala mu kifo ekimanyiddwa mu mateeka n'omukkiriza ocontactinga balooya be n'abasawo be omu n'abantu baba okulusegere. Ekyo tekikolebwa. For example, tulina situations nnyingi abantu tubasabira bbeero kati kano wetusabidde Sammy Da Mity Family naye n'omala okumusabira ate ne baddamu ne bamukwatira mu kifo kyennyini. Ebyo bikolwa biraga nti amateeka gatyoboolebwa era n'ensalo za kkooti ziyisibwamu amaaso. N'olwekyo mwe abakuumaddembe ababa bakuweereddwa orders ezo at least gumiikiriza kubanga mu mateeka okkirizibwa okukwata omuntu ku musango omulala gwonna naye ng'okikoze mu mateeka muleke afulume oba mujje mweyanjulira bulungi ti munnange waliwo kino ne kino ne kino twagala oansaringe ensonga eno n'eno. N'ekyokubiri okwewala n'okuduplicatinga emisango n'okujjuza amakomera gaffe ne police cells musobola okubeera nga muinvestigatinga ku muntu oyo omulundi gumu emisango gino ne mugireeta omulundi gumu ne kyewala ne kituyamba okukendeza ku state resources zikozesebwa mu kunoonyereza mu kusiba abantu ne mu kubeera nga bakuumibwa mu makomera. So njagala kusembayo nga neebaza abalamuzi ab'enjawulo mu kkooti ez'enjawulo abakyagezezzaako okuyimirira ku mbeera ey'amazima ne basala ekyo kyennyini eky'amateeka gye galagira nga tebeekubidde. Tukimanyi bulungi nti situation ayinza obutabeera nnyangu ku bantu abamu naye ku bifo ebimu kusinziira kubanga bakuuma emirimu gyabwe olumu abamu ne batiisibwa n'okutiisibwa naye tugamba tumanyi embeera gye muyitiramu. Sina balamuzi bokka tulina ba state operatives
tulina ba state prosecutors, tulina abantu bangi abali before bya government naye ng'olumu okukola omulimu gwabwe bulungi batiisibwa ne bakola ebitasaanye kukola. So twagala kusalutinga bonna abagumye ne bakola ekituufu, si kyangu. Nammwe abali mu mbeera y'okutiisibwa mu mbeera yonna musobola okusaba obuyambi, musobola okusalira lengano g'abaana nti nkola omulimu gwange naye nina buno obunafu oba nina okunyigirizibwa bwekuti. Abantu bajja ku protectinga, ensi ejja ku protectinga ne Katonda ajja kuba ku side yo. N'olwekyo bantu baffe saagala kwogera bingi, just mbadde mbawa update eyo nti wano Sammy Da Mity Family bamutadde ku bail era tumulinze kubeera nti kati empapula ze ziri mu kukolebwako zisayiningibwe. Tujja kudda mu kooti nga 5 September 2024. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Byebyo nga bwe biri ku munnaffe Sammy Da Mity Family kubanga ate ayimbuddwa kakalu ka kooti olunaku lwaleero wali ku Buganda Road Court ng'era owulidde akakalu ke bamutereddeko na biki kamunemateeka tugamba naye bulijjo gye baali basinga okwagala leero tugifunye emisango gitu bwe tutyo bwe tubeera olina okugubeerako paka nga guwedde paka omuntu wafulumye sitaba muwadde kati makinga sure nti tufuna ki tufuna bamusasulira ne tufuna empapula ze bazisayininge mangu agende. Okufuluma okwo kukulu sajja bayinza okwegiriramu ssebo nga bapaka wanyamisango ebyo Sammy ebintu ebadde biwa ate abadde ayagala kwogera ku ebintu bye byakwatibwa kanso abadde you have that fact would have submitted it. Awanikira okuba n'olaba ebintu bye baasigaza so yadde ayagala okusubmitingako okwogerako andakudde kyandadde kiteredde wano naye kikulu katosooka n'okufuluma amanyi bino ebya criminal osooka n'okufuluma we just be here tubeere at the side oluzungu muri fine tutandike na luzungu. Remanded to Luzira prison when he was presented to court today as counsel. We made his bail application and court has granted it at Uganda shillings 500,000 cash for the accused person and 2 million shillings not cash for each of the sureties. We are supposed to report back to court on 5th September when hearing will commence because state has informed court that inquiries are complete in this matter. Okanya Sam is among those persons that were showing dissatisfaction against the corrupt tendencies in our country. They participated in the March to Parliament protest. And he's a victim of that. So we all know that he will be found innocent and acquitted because he did not involve in any acts of violence but was just expressing his constitutional mandate and right as guaranteed under the law. Ekibaddewo leero wano ku Buganda Road Court mukwano gwaffe Okanya
Sam abasinga bamanyi nga Sammy Da Mity Family aleeteddwa mu kkooti era ffe nga bannamateeka etumusabira okweyimirirwa era kkooti nekkiriza okweyimirirwa okwo. Tumuleetedde abamweyimirira basatu abooluganda okuli maama we, kuliko kojja we, kuliko ne muganda we, ate nga ne bakwano be bangi nnyo mu kkooti babaddewo nga bonna bali redde okuba nga bamweyimirirwa. Kkooti oluvannyuma lw'okutunula mu nsonga ezo neraba nga abayima bano basaanidde okumweyimirirwa era nekkiriza abeere ng'ateebwa ku bail. Wabula emulagidde okusasula emitwalo 5 egy'obuliwo era nga bamweyimiridde bataddeko miliyoni 2 ezitali za buliwo. Omuwabi wa gavumenti ategeeza nti okunoonyereza mu musango guno ogwa nuisance gwe gwamuggulwako kuwedde era olunaku lwa 5 nga Septemba 2024 lwe tugenda okudda mu kkooti wano okulaba nga omusango gutandika okuwulirwa. Obukwakkulizo kubaddeko okuteeka pasipooti ye okulaba ng'esigala mu kkooti wamu ne national ID ye kubanga kibadde kirowoozebwa nti ayinza okufuluma ebweru w'eggwanga kkooti neeba nga tesobola kumufuna, so neeragira ebyo ebibiri bibeerewo mu kkooti. Ate ekirala nemugamba asasule emitwalo 5 egyabuliwo era egyo nga tukikozeeko bulungi ensonga eyo tulabe nga tugenda naye waka. Nolwekyo ffe kitugamba kiri kimu nti abantu bonna abalaga obutali bumativu ku bitagenda bulungi mu ggwanga bwe banaabeera nga bakwatibwa ne basibibwa bwe batyo ne bateekebwa mu makomera, tujja kubeera n'abantu bangi abasibibwa nga tebalina misango ate ng'obudukulu bwajjula dda, waliyo endwadde, abantu basula bubi ate nga ne ssente y'omusolo nnyingi egenda ku makomera ne ku bantu abaterekebwa obwereere. So tugamba abali mu buyinza nti emisango egiteetaaga kusiba abantu tebabasiba, baleka abantu bekisasayizinga eddembe lyabwe babawulirize ensonga ezo zibeere nga zikolebwako. Kuba buli omu akakasa nti obuli bw'enguzi bumazewo eggwanga lyaffe Uganda era nabo nabalabako emabega nga bali mu anti-corruption woko nga batambula wano batambulirako corruption tewali yabakwata. Kakati munansi omulala bw'aba avuddeyo naye n'agamba nti nange kandaga obutali bumativu nti buli bw'enguzi bubi ate lwaki yabaasibwa kiba kiraga ddabo standards n'obutawa kitiibwa amateeka. Ekyo tulina okuba nga tukikolako ne kitutereeza mu ggwanga lyaffe. Of course kkooti mu mateeka ekkirizibwa mu constitution okuteeka obukwakkulizo yo bwerowooza nti bujja kubeera nga bugiyambako omuntu ono okudda mu kkooti, naye ekirungi ekiriwo nti kkooti etutegeeza nti bw'anaabanga ayagala okutambula asobola okujja wano n'asaba pasipooti yo ne bagimuwa ne bamanyako nti kati afuluma agenda wano akomawo olunaku bwe ruti. So tujja kukozesa ekyo buli bw'anaaba ayagala ng'ayagala okubaako gy'afuluma gy'atambula okugenda. So tuli at least basanyufu nti omuntu waffe bamukkiriza okweyimirirwa kubanga talina musango gwa Simba gwe yazza ate alina eddembe ly'okuba nga yeeyimirirwa. Mwogereko, I think you can say something and maybe media. But not English. Yeah, anything. You can tell him anything that has not been mentioned. Yeah, I think most of the things have been. Okay. Tulibasanyufu okubeera nti olunaku olwaleero like the items eziri written tusobodde okubeera nga tusecuringa bail freedom ya muganda waffe munnaffe securingiddwa oluvannyuma lw'omwezi ndowooza mulamba okuviira ddala lwe bali bamukwata ku CPS. Tekyali kyangu okumujja ku CPS okumuleeta mu kkooti okubeera ng'omusango gwe gumukyajingibwa mu kkooti. So twaguluba nnyo mu kaseera ako nga tanaleetebwa mu kkooti era nga mukimanyi obulungi mu kkooti bamukukusa ne bamuleeta nga ne bakanso tetukola ki tetuliiwo ne tutegeera luvannyuma nti amaze kukola ki kusomerwa misango n'alimandingibwa okutuusa n'olwaleero atleast tuli bamativu okubeera nti bail emuweereddwa. Era mu bintu byentunulamu byenyiza obbannyonnyola nti okubeera ng'emuwa abazadde nyina abamuzaala ekitaawo babaddewo era zensonga ezibadde enkulu okubeera nga bail emuweereddwa ate nga state abadde agezaako okubeera nga akolaki nga objectinga. Ensonga ya passport ebadde enkulu nnyo wano eno era twali tetulina ngeri tuyinza gi objectingamu olw'ensonga nti vira ddala ku CPS
baali bagisaba ne bakolera search gye bali basinga okwetaaga era ne wano kirabye nti ezzeemu neekola kineereetebwa era mu mbeera bwetyo tekibadde kyangu nnyo okubeera nga tugyebalama era omulamuzi asazeewo ye nga bwakiraba nti okay kabeere nga teekamu kukwakuliza oba nga mumuwe nga beyire ekola ki muweebwa era n'akassaawo tujja gireeta kikulu kya byonna nti yatuwadde essuubi nti ajja kubeera nga kizibu okubeera ng'agifuna buli lwana abagyetaaga okubeera ng'agikozesa ebintu bye bakwata alina ebintu bye ebyali byalekebwa CPS omuli chains eza silver wallet ye amasimu n'ebirala lwakuba nti abadde takkiriziddwa kubeera ng'ayogerayo abaako ne kyayogera mu kkooti olw'ensonga nti omulamuzi abadde amaze okukola ruling ye so ebyo tujja kukola follow up okubeera nga tubifuna kubanga tusobodde bifuna tujja kukola application yaffe eri omulamuzi babeere nga babimuwa nga tumaliriza enfunda nnyingi tuzze tulaba abantu nga baweebwa bbeeyi ate oluusi baddamu ne bakwatibwa kino kyatuukawo ku babaka Sseggirinya ne kintu kino mukyetegekedde mutya oba oli akusinga kiddamu ekibaawo okusookera ddala naffe twabeetegekedde dde ennaku zino abasibe baffe tubaddusawo mu rabadaba style nabo olumu bagenda okwekanga nga baagala omukwata nga yayiseemu dda kati naffe tuli babuufu so twazze twetegese era yenna akisuubira tugenda naffe mulaga nti ero tuli bakomando naye ekyokubiri tubakubiriza bukubiriza nti ebikolwa bino ebyokubanga kooti yakata omuntu ate ne muddamu ne mubikwata biraga nti enfuga y'amateeka esiimuliddwako nnyo ebitoomi era teweebwa kitiibwa so tubakubiriza bukubiriza nti tuddeyo ku nkola ey'amateeka leero ogenda kikola Sammy Da Mity Family enkya bagenda kikola ggwe enkya bagenda kikola omwana oba omuntu gw'omanyi so ffenna tuvunaanyizibwa okukola ekituufu bwe togamba nti nze ebyo tebinkwatako kasita tebakutte nze tebakutte mwana wange tebakutte ki ffenna kitukwatako naawe omukuumaddembe enkya kijja kubeerako naawe omukulembeze so ffenna tuvumirire ebikolwa ebyo ebyokuba nti ssemateeka atyoboolebwa oba ebiraga nti ensalawo za kkooti ziyisibwamu olugaayo ekyo kya bulabe nnyo era tukivumirira. Someone has gone to pay? Yeah. Actually, they are bringing the money, and the passport number is cutting it without it. Mimo. Yeah. I'm here. I'm going to go and follow up on the forms. Baberenga bajuza, then follow up on that. But you know, support copying mirundi yena. Ebale tanono about general receipt and tujja chomu mirundi yena. Making sure nti omusajja watwavudde. You are on. Sammy Da Mity Nendo kwate book. okweyimirira oluvannyuma kunyumiza mukyala munnaffe obw'ebitundu ebibiri gwe baleeta Wati wangambako nga kyebitukola balina abaana bakumi n'abato byebyo ebibadde mu kooti nga muganda waffe Sammy Da Mity Family aweebwa beyiro mukama wa buyinza nti ate muweereddwa era tukkiriza nti tewali kitaggwa buli kimu kiggwa n'obusibe buggwa ngera Sammy bwe biwedde bw'atyo muganda waffe bw'abadde mu kooti munda embeera nga bwebadde ng'omulamuzi amuwa beyiro nga yeeyimirirwa akaviri baakasala n'obusibe buggwa papa kulikayo Sammy Da Mity Family kansokekweko embeera nga bwebadde mu kooti. Your worship, what I'm saying is that it is not a prerequisite under the 1995 Constitution for grant or refusal of bail. And your worship, what is supposed to be considered is that the sureties, especially 1 and 3, as he has objected, are relatives to the accused person first. The first surety is a mother, and the third is the uncle. And these are persons that can exercise control over the accused person, being his parents and guardians, your worship. In your worship, the grounds for determining... Where does it stay? Are you sick? Aberawa. Are you sick? Are you sick?
Hmm? Where does he stay? What does he do? Hmm? How does he survive? Muleke. 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 Does he rent or is sitting somewhere else? Hmm. You know his home? Hmm? Madam Nabuya. You know where he stays? Hmm? Where exactly? You know the home? Hmm? Mzee Kakuma. I don't mean his home. Hmm. You know his landlord? You know how many rooms are there? Yes, Council Manager. Yes, Your Worship. The grounds for suitability over surety, Your Worship, are clearly laid out under Guideline 15. And Your Worship, to which the sureties have substantiated, they have given their age, their work and areas of residence. No character and antecedents of the sureties have been given by state to show that they are not suitable. So, and they have clearly given their relationship to the accused. So, having complied with Guideline 15, Your Worship, of the constitutional based guidelines, we pray that court finds this surety substantial. But also, Your Worship, the state has clearly not given this court any grounds upon which the applicant can be denied bail. For example, he has not told the court whether there are any pending charges against the accused or whether he's a previous convict. Those facts have not been given. He simply alluded to the age of the sureties. Your Worship, regarding the issue of sureties residing in Kayunga, Your Worship, the law is very clear. That the sureties provide their places of abode, which are within the jurisdiction of Uganda, which they have done so. And Your Worship, we have also availed the national ID for all the sureties and the accused person, and that contains even further and better particulars in case any surety or accused person is to be traced. So state cannot clearly sit here and say that court will not have actually any power to get these people because they live far away. So with those submissions, Your Worship,
We pray that the accused person be granted bail and the sureties be found substantial because they know their role and they are closely related to the accused person. Regarding the retention of the passport, Your Worship, it is now a common occurrence and it has become a common practice for state to always pray for passports to be retained. But Your Worship, we pray that that order is not considered because the national ID for the accused person has been submitted in this court with all his full particulars. And Your Worship, the issue of retention of his passport should not be used to punish him that he cannot even go anywhere because he has a court matter. The issue is not retaining his passport, but the fact that he will abide by bail terms and report to court as and when he's needed. And Your Worship, we invite court to take notice of the fact that we've seen some people here getting bail and their passports retained and they just run away. We have a case of Kakwenza. So we wonder, so the issue of retention of a passport, Your Worship, is not a matter that cannot cure the issue of someone. It is just when a person is respecting the court and says, I'm going to abide. So that should not be used as a scapegoat. Should not be used as a punishment that he cannot travel or that he cannot do his work. And Your Worship, as we are aware, he's engaged in a lot of activities. As you know, Uganda, employment became a problem, so everyone is trying here and there. He deals with artists. Sometimes he does comical skits. He has associates who are outside Uganda and in Uganda, so he needs his passport to survive, as well as reporting to court. So we vehemently object to the issue of retaining his passport. We just pray that court sets guidelines for him to return to court, since we have already submitted everything regarding his residence and the national ID. We so pray, Your Worship. You have been court more reasons why the passport should have to be taken away. Your Worship, I'm sorry, but I wanted to give you the Kakwenza. No, it is Kakwenza, not him. Out of the country, is going for comedy. Then the more reason. But Your Worship, we have a problem here of lying. It is a fact that he may need to travel, and then he comes back to court. For him, he just needs to know the dates of court. No. Because both of them can help you travel in the national ID. You can move within East Africa, and the passport. So there is submissions are convincing that we should actually give back both of them. Okay, but whatever the case, Your Worship, but whatever the ruling of this court, the issue is that he should have his freedom and is willing to abide by the terms. It is not a matter of death that, it is not a matter of life and death that he needs to stick to his passport and national ID. If that is what is going to take away his freedom, at least they better retain. But for us, our submissions... Council Marinde, the reasons you have given me are telling me that take away both the passport and the national identity card. This man doesn't move within East Africa and outside. That is it. What this man is outside Uganda. And anyway, let's have a ruling. Okay? Much obliged, Your Worship. No, it's okay. But to add what? But that is... Yeah.
But he has to move whether they like it or not. He has to work. Will he just sit there? He has to work for his passport. He makes an application, he writes a letter. That this person is trying with an offense. It is due for this court. Okay. He has presented 3 sureties. One age 17 years. It seems that he's of advanced age under paragraph 15 of the bail guidelines. However, given his relationship with the accused person as an uncle, this court finds him substantial. Court also finds the other 2 sureties substantial as they relate to the accused persons. I therefore just the accused person on bail on the following conditions. 1 is to pay cash bail of 500,000. Each of the sureties shall execute a bond of 2 million not cash. Accused to deposit both his national identity card and passport in court. He can always write to court and collect them as and when he needs them. Okay. This situation doesn't move outside jurisdiction, both in East Africa and beyond East Africa, as stated by Council Malende. The country does not leave the country without the leave of this court. It starts court on the 5th of September at 9 o'clock. Much obliged to worship. Worship, he has something to say. We should give him. There's nothing to say after that, Council Malende. You and me, no. 2 lawyers and you want to be hijacked by a litigant. Let's have another fight. Let's see what do you. Council, let's have this. Are you going to proceed, Council? I don't know. I was even for This is for defense. my issue. Let's have this. It's possible, but he has important issue because his things are being returned. Kale embeera bwetyo bwe badde muganda waffe nga weebwa beyiro kasita ateereddwa tunaabiraba mpula nga binaabidiringa nabyo naabiddako mukama wa buyinza Sammy Da Mity Family avuddeyo. Kale byebyo ebibaddewo leero nsaba omukama Katonda oduna Buganda muleka kitafu atakuumira mpeera nannyini buyinza nannyini ggulu n'ensi abankuumire tujja kuba tuddamu nga tugamba ebigambo bana bakkiriza banange mweraba.